discussed about three-dimensional arrangement of lattice points and types of crystal lattices. Right? Crystal lattices are classified into 7 types. What are they? Cubic, Primitive, or simple cubic, simple cubic, orthorhombic, monoclinic, trigonal, hexagonal, triclinic. Right? So as such there are 7 types of crystal lattices. Right? Based upon 6 parameters. 3 distance parameters and 3 angular parameters alpha, beta, gamma. Right? So before going to discuss about Brady's lattices, next we need to discuss about Brady's lattices. Before going to that, we will discuss regarding types of symmetry, or we call it as elements of symmetry. Elements of symmetry are classified into different types. Let us start our discussion with axis of symmetry. Axis of symmetry. Symmetry operation means equality or similar. Right? Axis of symmetry means when you imagine any imaginary, when you pass any imaginary line through an object, and if you rotate this object over this imaginary line for 360 degrees, if you rotate that object over this imaginary line over 360 degrees, number of times you get similar geometry or similar structure is nothing but that particular axis of symmetry. For example, if I consider any square, if it is a square, right? If you rotate this square over this imaginary axis, if you rotate square for 360 degrees, how many times you will get similar structure? Square ni lonchi oka imaginary line pass chesi square ni 360 degrees rotate chesam, right? Appudu naaku similar geometry square laanti geometry enni saarlu vastayi? 4 times. Prati 90 degrees ki okasari similar geometry. So then we call this as C4 axis of symmetry. That we say that the square is having C4 axis of symmetry. Across the axis of symmetry ante an imaginary point in a crystal, such that any line drawn through it on which, if the crystal is rotated through 360 degrees, similar structures are appear more than once. An imaginary line drawn, imaginary point through which a line is drawn, right? So an imaginary line is drawn through the crystal. According to our syllabus, we need to discuss about crystal. Therefore, we are saying that through the crystal. Otherwise, we will say through the structure or any object, through the object and
the object is rotated. 360 degrees. Object is rotated for 360 degrees. Then what you should get? Similar structures are available. Then More than one. similar structures are similar geometry or similar structure is observed more than once. Then we say that axis of, that means the geometry or object is having axis of symmetry. If we got that similar geometry or structure more than twice, then we say that it is having C2 axis of symmetry. If it is having more than, if it is having 3 times, then we say C3 axis of symmetry. 2 times means C2 axis of symmetry. 4 times C4 axis of symmetry, and so on. C n times means you will get similar geometry n times, right? C2 axis, C3 axis, C4 axis, and so on. C8. Now, square is having C4 axis of symmetry. If I pass an imaginary line exactly through this center point, right? If the same imaginary line is passed over the diagonal in this manner, over this diagonal in this manner, then, and if I rotate this square over this for 360 degrees, over this for 360 degrees, then how many times you get similar geometry? Diagonal ga pass chesi దాని వెనక దీన్ని రొటేట్ చేస్తే ఎన్నిసార్లు you will get similar geometry. If it is a square కి diagonal గా this is square. ఆలోచించుకుంటూ చెప్పండి. Diagonal I am passing an imaginary line, and if I am rotating this for 360 degrees, how many times you will get similar geometry? 2. So we call this as, కాబట్టి దీని ఏమనిస్తాం? We call this axis as C2. C2 axis of symmetry. Now, if I pass another imaginary line in this manner, మరొక imaginary line ఇలా pass చేస్తాం. ఇలా పాస్ చేస్తాం. ఈ ఇమాజినరీ లైన్ అనేది కనుక 360 డిగ్రీస్ రొటేట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు వస్తుంది? నేను హౌ మెనీ టైమ్స్ విల్ గెట్ సిమిలర్ జాబ్? ఇలా పాస్ చేశాను. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఇమాజినరీ లైన్, మళ్ళా 2 టైమ్స్ వస్తుంది. సో వీ కెన్ సే దిస్ ఇస్ హ్యావింగ్ అనదర్ C2 యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సో టోటల్లీ ఎన్ని యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్ ఉన్నాయి? 2 C2 యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్, 1 C4 యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. అంతేనా? ఇంకేమైనా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా? All these 3 are different or not? This C2 axis of symmetry is when imaginary line is passing through corners. This imaginary line is passed when it is, this imaginary line is passed through edges. This is diagonal. This is passing through edges. That is through the center of the system. And what about this one? This is only passing through center point. Correct? So as such, totally for this square you have how many axis of symmetries you have? 3. 1 C4, 2 C2 axis of symmetries. If I consider a letter A, if I take letter A, what type of axis of symmetry is present for it? Then different axis of symmetry ఉన్నది. లెటర్ ఏ, దాని నుంచి నేను ఒక ఇమాజినరీ లైన్ పాస్ చేశాను, దాని మీద దాన్ని తిప్పాను. మోర్ దాన్ వన్స్ నాకు సిమిలర్ జామెట్రీ కావాలి. మోర్ దాన్ వన్స్, ఒక్కసారి కన్నా ఎక్కువ సార్లు మాకు అదే జామెట్రీ కావాలి. రైట్? సో ఏంటి ఏముంటుంది చెప్పండి? 2 ఏంటి? ఎలా పాస్ అయ్యాలి? ఇది నేను ఇలా పాస్ చేశాను అనుకోండి, దీని మీద 360 రొటేట్ చేశాను, అప్పుడు ఎన్నిసార్లు వస్తుంది సిమిలర్ జామెట్రీ? Twice. So I call this as C2 axis. ఇంకా అలాంటి యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్ ఏమైనా పాసిబుల్ ఉన్నాయా? So letter A have only one C2 axis of symmetry. If I consider letter M తీసుకున్నాను,
English alphabet letter M. Convex. What is that? Again, it is also having C2 axis of symmetry. Antena? If I take letter H, letter H, ఒక యాక్సిస్ పాస్ చేసి దాన్ని రొటేట్ చేస్తే సిమిలర్ జామెట్రీ కావాలి. మళ్ళా C2 ఎలా పాస్ చేయాలి సార్? నేను యాక్సిస్ హారిజాంటల్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ C2 axis of symmetry. Right? If I take triangle, vertical గా కూడా చేయొచ్చు చక్కగా. Right? Correct. So it is having two C2 axis of symmetries. Right? ఇలా చేయొచ్చు, ఇలా చేయొచ్చు. So two C2 axis of symmetry. But triangle ఏమేమి? Okay, three C2s. All these three C2s are same or different? Same. మరి అప్పుడు నేను వన్ తీసుకుంటాను. సరే, అకార్డింగ్ టు యువర్ విష్. సో ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ త్రీ C2 యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎగ్జాక్ట్లీ మధ్యలో నుంచి ఒక ఇమాజినరీ పాస్ చేస్తే అవునా? వాట్ ఇస్ దిస్ యాక్సిస్? దాని అదేమంటారు? C3. అరే ట్రయాంగిల్ రొటేట్ చేస్తే మూడు సార్లు వస్తుంది కదా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ C3 axis of symmetry. Right? So triangle is having three C2 axis of symmetries and one C3 axis of symmetry. No doubt on that? Right? Any doubt about any axis of symmetry? Let me know. Next, center of symmetry. Center of symmetry. Take note of point. Center of symmetry. An imaginary point in a crystal. An imaginary point in a crystal such that an imaginary point in a crystal such that any line drawn through it, any line drawn through it intersect similar surfaces at equal distances in opposite direction. Imaginary point inside the object such that ఎటువంటి imaginary point పెట్టాలి? Such that a line drawn through it intersect similar surfaces get equal distances in opposite directions. Right? Now this. I am taking a square head. Right? I am taking a square head. Now what about this point? Center of symmetry. Right? So this is nothing but center of symmetry. Right? You may take this here or you may remove it. Don't bother about it. But the center of symmetry.
right? Now, if I pass any imaginary line to it, horizontal, C2. right? No, I am not talking about axis of Axis symmetry. of symmetry. I am talking only about center of symmetry. If I pass any imaginary line at equal distances, you will get similar geometry or not, Yes. or it will meet similar surfaces or not. This direction, I will meet an edge. On opposite direction also, I will meet an edge. If I pass a line in this direction, I will meet a corner. At the same distance in opposite direction also, I will meet a corner. Then I call that as center of symmetry. Right? So, for example, if I take another geometry this way, if I consider a cube, I am assuming a cube. Now, says, I am assuming a point exactly at the center of it. What I call this as? I call that as center of symmetry. Now, says, if I pass any imaginary line to it, then you will get whether the line meet similar surfaces in opposite directions or not. దాని నుంచి నేను ఒక లైన్ పాస్ చేశాను. ఆ లైన్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో ఒకే రకమైన సర్ఫేసెస్ మీట్ అవుతాయా లేదా? ఏ డైరెక్షన్ లో తీసుకున్నాను సార్? ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్, రైట్? సో దెన్ ఓన్లీ ఐ కాల్ దట్ పాయింట్ యాజ్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. నెక్స్ట్, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. నెక్స్ట్ సైడ్ ఇస్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. Plane of symmetry. Center correct है ना? TRE ना TR? हाँ? TRE या? Center. हाँ, सर मेरे आवाज़ है. Right. Plane of symmetry. An imaginary plane which will cut the object into two equal halves and mirror images to each other. We have to take an imaginary plane which cuts the object into two equal halves, and both halves are mirror images to each other. Right? Then we call it as plane of symmetry. Right? Of course, center of symmetry is indicated by a symbol I. Plane of symmetry is indicated by a symbol sigma. We indicate this plane of symmetry by using a symbol sigma. Sigma 2. Right? Or simply sigma. Or sigma v. They use a symbol sigma v. We don't care about that symbol. Center of symmetry is indicated by a symbol I. It is not necessary for us. Right? So, assume any object. Assume any object. If I cut that object into two equal halves by using any plane, then I call that plane as plane of symmetry. Now
Now series. If I consider a triangle, right? Can I cut that into equal halves by using any plane? Yes, sir. If I assume a plane in this way, or in this manner, or in this manner, right? So then I call the plane as plane of symmetry. So I am assuming a plane in this way. I am assuming a plane which is passing through it in this way. Then I call that as plane of symmetry. Don't consider this as a line. Consider this as a plane. అర్థమవుతుందా? అర్థమైందండి? Like this. Right? So we call that as plane of symmetry. If I consider a simple cube, for a simple cube, how many plane of symmetries are possible? If I consider this as a simple cube, then for this simple cube, how many planes of symmetry is possible? Any? 8? There are 4. Okay. 4 planes of symmetries. We call them as rectangular plane of symmetries. 4 of them are in cake of that. 4 of that. See. If I imagine a plane passing through front face and back face. Front face ni back face cut చేసేటట్టు నేను ఒక ప్లేన్ తీసుకున్నాను. Right? 1. అంతేనా? Top face, bottom face. 2. Left face, right face. 3. ఇంకేమైనా ఫేసెస్ మిగిలియా? టాప్ ఫేస్ బాటమ్ ఫేస్ నుంచి పాస్ చేశాను అంటే బాటమ్ టాప్ లో కూడా వెళ్తుంది కదా. అంటే 2 ఫేసెస్ కి ఒకటే వస్తుంది. సో XY ప్లేన్, YZ ప్లేన్, ZX ప్లేన్. అంతే కదా. ఇది ఒక ప్లేన్, ఇది ఒక ప్లేన్, ఇది ఒక ప్లేన్. ఇంతేనా? సో 3 planes of symmetry is possible for a simple cube, right? In XY, YZ, ZX. ఇలా 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 అంతేనా? ఇంకేముందా? క్లియరేనా? సో 3 plane of symmetries in XY plane, YZ plane, ZX plane. ఇంకేమన్నా ఉన్నాయనుకోండి. డయాగనల్ గా ఈ ఎడ్జ్ లో నుంచి ఈ ఎడ్జ్ లో పాస్ అయ్యేటట్టు ఒక డయాగనల్ గీసాం. అది ఒక ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ గా. హౌ మెనీ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్ పాసిబుల్? ఈ ఎడ్జ్ లో నుంచి కింద ఎడ్జ్ లోకి పాస్ అయ్యే విధంగా ఇలా కట్ చేశాను, స్లైస్ చేశాను. మరి ఇది కూడా ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ బికాస్ అప్పర్ హాఫ్ బాటమ్ హాఫ్ బోత్ ఆర్ ప్లేన్స్ టు ఈచ్ అదర్. సో 2 ఎడ్జెస్ లో నుంచి ఒక ప్లేన్ పాస్ అయ్యింది. ఫర్ సింపుల్ క్యూబ్ హౌ మెనీ ఎడ్జెస్ ఆర్ దేర్? 12. మరి 12 ఎడ్జెస్ ఉంటే అటువంటి నేను ఎన్ని ప్లేన్స్ డ్రా చేయగలను? 6. ఇలా మరో అంటారు. ఈ కార్బన్ నుంచి ఆ కార్బన్ అంతేనా? అంతే కదా. ఇది డయాగనల్ కదా, రైట్? సో హౌ మెనీ సచ్ పాసిబుల్? 6. సో టోటల్లీ 9. ఎన్ని పాసిబుల్ ఉన్నాయి? 9 plane of symmetry is possible. For a simple cube, how many plane of symmetry is possible? 9. So it was no times now. No. 9 plane of symmetry is possible for a single cube.
plane of symmetry is possible for a simple cube. Right? 6 diagonal plane of symmetries, 3 rectangular plane of symmetries. అంతేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా అందులో? రైట్. దానికి 9 ఎలా రాస్తానంటే 3 + 6 అని రాస్తాను. ఈ 6 ఏమో డయాగనల్ ప్లేన్స్ అని రాస్తాను. ఏమైనా డౌట్ ఉంటుందా ఇందులో? డయాగనల్ ప్లేన్స్. మరి సింపుల్ క్యూబ్ కి యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్ ఎన్ని ఉంటాయి చెప్పండి? నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్ ఫర్ ఏ సింపుల్ క్యూబ్. నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్ ఫర్ ఏ సింపుల్ క్యూబ్ ఎన్ని ఉంటాయి? 3 ఎట్లా చెప్పండి? రైట్, ఇలా పాస్ చేశాను ఒక యాక్సిస్. ఐఎమ్ పాసింగ్ ఏ యాక్సిస్ లైక్ దిస్ ఫ్రమ్ టాప్ ఫేస్ టు బాటమ్ ఫేస్. రైట్, దెన్ దట్ ఈస్ వన్ C4 axis. అవునా? హౌ మెనీ సచ్ C4 axis ఆర్ పాసిబుల్? టాప్ ఫేస్ బాటమ్ ఫేస్ నుంచి పాస్ చేశాను మనం. ఇది ఒక C4 యాక్సిస్ ఏ. సో ఈ రెండు ఫేసెస్ కలిపి ఒక C4 వచ్చింది. మరి అలాంటి ఫేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 6 ఫేసెస్ కదా. 2 ఫేసెస్ నుంచి ఒక యాక్సిస్ పాస్ అయితే మొత్తం 6 ఫేసెస్ నుంచి ఇది 3 యాక్సిస్ పాస్ అవుతాయి. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 3 C4 axis of symmetries. C4 axis of symmetries ఎన్ని ఉన్నాయి? 3. అంతే కదా మనం. ఇదిగోండి ఈ లైన్ అనుకున్నాను అనుకోండి, ఈ లైన్ లాగే అనుకున్నాను అనుకోండి, ఇది యాక్సిస్ కదా. నేను 360 రొటేట్ చేస్తే C4 వస్తుంది కదా. సో 3 C4 యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్. ఇంకా నేను ఒక యాక్సిస్ పాస్ చేశాను. ఎలా పాస్ చేశాను చూడండి. అది మొత్తం ఇక్కడ చూపిస్తాను సార్, రఫ్గా చూపిస్తాను చూడండి. If I consider this as a cube, symmetry operations are very important because in organic chemistry we use symmetries a lot. Stereochemistry ఉంటుంది. Stereochemistry మొత్తం దేని మీద ఆపరేట్ అవుతుంది? సిమెట్రీ. అలాగే కోఆర్డినేషన్ జామెట్రీ, సరే కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ. కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీలో కూడా కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీలో కూడా సిమెట్రీ ఆపరేషన్స్ చూస్తాం. రైట్, స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ అక్కడ కూడా ఇది చూడండి. ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ఏ సింపుల్ క్యూబ్, ప్లీజ్ మాట్లాడేస్తున్నారు. If I consider a simple cube, what about this axis? The axis never will go different. The axis never will go. Hey, center of symmetry. And the axis is symmetry. What type of axis of symmetry? Then 360 rotate చేస్తే any times you will get similar geometry. How many times you will get similar geometry? 4 times. So I call this as C4. How many such C4s possible? 3. So 2 faces నుంచి ఒక C4, టాప్ బాటమ్, లెఫ్ట్ రైట్ ఫ్రంట్ బ్యాక్. రైట్, సో ఇలా హారిజాంటల్ గా అలాగే ఫ్రంట్ బ్యాక్. ఇంకొక యాక్సిస్ తీసుకున్నాం చూడండి. ఈసారి యాక్సిస్ ఎలా తీసుకున్నాం చూడండి. డైరెక్ట్ ఎడ్జ్ సెంటర్. దిస్ ఈస్ అనదర్ ఎడ్జ్ సెంటర్. రైట్, ఈ ఎడ్జ్ సెంటర్ లో నుంచి ఈ ఎడ్జ్ సెంటర్ లో నుంచి ఈ ఎడ్జ్ సెంటర్ లో if I pass a line in this manner and if I rotate this cube over that for 360 degrees, then how many times you get similar geometry? ఇలా పాస్ చేసి దీని మీద దీనికి అనుకోండి.
ఎన్నిసార్లు సిమిలర్ జామెట్రీ వస్తుంది? ట్వైస్. రెండు సార్లు వస్తాయి. ఏమొస్తుంది? దిస్ విల్ కమ్ టు దిస్ ప్లేస్, దిస్ విల్ కమ్ టు దిస్ ప్లేస్. ఏంటి బాగుపడుతున్నావు? అర్థం కాదు కదా? So what we call this as? We call this as C2 axis. Right? Around C2 axis is possible there. This C2 axis is passing through two edges. How many such edges possible for a cube? 12. So for 12 edges, 6 outside. So how many C2 axis possible? 6. 6 C2 axis of symmetry is possible. Right? Next, I am assuming another one. These are the alarm this corner is not that. Let me assume this front corner. I assume this front corner of top face and I assume this is back corner of bottom face. Right? Observe this. This is center of symmetry, of course. Don't assume this line passing through two corners. Can I call this as body diagonal? This is body diagonal like that. So this is the axis, nothing but body diagonal axis. Now, if I rotate this square over the body diagonal for 360. How many times you get similar number? 2 or 2 and 4 sorry 4 exactly. 4 They are what type of axis it is? How many corners are there for that cube? 8. Through how many corners do that axis is passing through? 2. It is passing through 2 corners. Right? Then how many corners left? 6 corners. 3 corners close to this and 3 corners, these 3 corners close to this. If I keep this vertically, 3 corners will at bottom side and 3 corners on the top side. If I wrote that means these 3 corners like triangle, a 3 corners or triangle I want to if I take a right angle triangle cuboid, Rubik's cube, right? Observe the Rubik's cube. If I keep the Rubik's cube, assume this as it. This is what I am saying. From this corner to this corner. If I place it, right? Then this corner, and you have another corner. These 3 corners are in the form of a triangle. Right? Now if I rotate, what happens? I am rotating the triangle on the top side and another triangle on the bottom side. Bottom side will allow triangle to Is it clear? Right? You have 4 corners on the top. Through 1 corner I am passing the axis. The remaining 3 corners. The remaining 3 corners will be like that of a triangle. If I rotate, they will change their position. Square, right? Square ni diagonal la better. ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ క్రియేట్ నేను రొటేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ట్రయాంగిల్ లో ఉన్న కార్నర్స్ పొజిషన్స్ ఇలా చేంజ్ చేయాలి సో దెన్ హౌ మెనీ టైమ్స్ విల్ గెట్ సిమిలర్ జామెట్రీ 3 times then I call that as C3 axis. How many such C3 axes are possible? Very possible the C3 axis. ప్రతి 2 corners నుంచి ఒక C3 axis possible. So you will get 4. So how many C3 axes are possible means 4 C3 axes.
Totally, how many axes of symmetry is possible? 13. Totally 13 axes of symmetry is possible for a simple cube. So 13 axes of symmetry is possible for a simple cube. How many plane of symmetries? 9. How many center of symmetries possible for a simple cube? 3. Totally, how many symmetries possible for a simple cube? 13 plus 1 plus 9. 13 plus 1 plus 9, 40 plus 9, 23. So in total, 23 elements of symmetry is possible for a simple cube. Any doubt in this? In this 23, 13 are axis of symmetries. 1 is the center of symmetry. 9 plane of symmetries. Totally 23 elements of symmetries are possible for a simple cube. Any doubt in this? Clear again? Next. Shall I rub this part? Rub this one. Another part is there called as alternate axis of symmetry. Alternate axis of symmetry. That is nothing but combination of axis and center. Right? So what it is? Pass a axis of symmetry. That means you pass a line, imaginary line through that object. Right? Such that if I rotate that object over it, you should get similar geometry more than twice. So it is having an axis of symmetry. Right? You pass a imaginary line and take a plane perpendicular to that imaginary line. Take a imaginary line. Take a plane perpendicular to that imaginary line. In this plane, I can see mirror image of this geometry. ఇక్కడ ఒక యాక్సిస్ పాస్ చేశాను. ఇక్కడ ఒక ప్లేన్ పెట్టాను. Over this axis, rotate this object to observe one axis of symmetry. One axis of symmetry. For example, if it is a C3 axis of symmetry, it is a C3 axis of symmetry. I will rotate the object for 120 degrees. If this is C3 axis of symmetry, I will rotate the object for 180 degrees. Then see its mirror image in the plane perpendicular to that axis. If you get similar geometry as that of original దానిలాగే మళ్ళీ similar geometry వచ్చింది అనుకోండి, then we say that object is having alternate axis of symmetry. అర్థమవుతుందా? Axis of symmetry మీద కొంచెం రొటేట్ చేయండి, సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేటట్టుగా రొటేట్ చేయండి. కీప్ ఏ పర్పెండిక్యులర్ ప్లేన్. ఆ యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ప్లేన్ తీసుకోండి. ఆ ప్లేన్ లో దీని మిర్రర్ ఇమేజ్ చూడండి. If this mirror image matches with the original structure, first rotate change ఉన్న structure ఉంది కదా, if it matches with that, then we say that object is having alternate axis of symmetry. Right? ఏమన్నా డౌట్ ఉందా? So shall I write this part? So how many symmetry operations possible for a simple cube? ఒక సింపుల్ క్యూబ్ కి ఎన్ని సిమెట్రీ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి? 23. Right? Inverse 9 are plane of symmetries, 1 center of symmetry, 13 axis of symmetry.